Hey guys, back with another vlog. Before that, shoutout muna sa lahat ng mga Rusi Classic 250 owners. Ang pupogi natin lahat. Totoo naman, di ba? Sige, it's that time of the year na kailangan natin palitan yung battery natin. So, alam mo na, gusto natin tong mga maintenance free kasi walang hassle, walang sakit sa ulo. Oh, ito. Power Road Power Sports Battery. Perfect na perfect to. Kasukat, nakasukat talaga sa batteries natin. Maintenance-free replacement for Rusi Classic 250. So, ito nakita ko to sa Shopee. I just bump into the seller. Tapos, umorder ako at in 2 weeks na deliver agad. Kompleto na yung box. It comes with the battery solution. May resibo pa nga from the seller and manual. Tapos, meron tong kasamang breaker. Mamaya, pakita ko sa iyo ano yung breaker. But yung manual is very detailed. Tapos ituturo sa iyo kung paano talaga lagyan ng battery solution tong battery na to. Yun, na-impress ako sa battery na to. Parang solid na solid. At ito yung battery solution that comes with the box. Ang galing, may breaker pa. Mamaya, gawitin natin to. At meron din siyang manual for how to use the breaker. Nako, imagine that. Napaka-detailed talaga. Okay, so battery solution nandito, hindi ka na kailangang bumili sa labas. It comes with a pack. Tapos gawin mo lang is just you have to remove the sticker. Ito, try natin i-remove Kaya medyo nahirapan ako nito kasi I'm using one hand lang pag-removed Ay nga pala, ito yung cover. So after nalagay mo na yung battery solution, may cover siya. Ito yun. Sige, so I'm holding a camera on the other hand and then on the other hand naman is eto. Inalis yung sticker kaya nahirapan tayo ng konti. Ang hirap talaga mag-vlog. Okay lang yan. Yan. So, naalis din. So, ready na tayo para sa next phase. Sige, ready na tayo. So, kailangan natin ng pedicure mamaya. So, paano ba to ilagay? So, meron siyang 6 holes yung battery. Tapos yung cylinder, 6 din sila. So, you just push the cylinder in, pasok mo lang yung sa hole, tapos let the battery solution flow from the container to the battery. Kaya lang medyo napakahina yung flow ng battery solution. So that's when you need to use the breaker. Ayaw nga pala, I tried to tap it, to encourage the water to flow easily to the battery. Kaya lang, talagang mahina. Kasi kailangan butasin mo muna yung top ng canister to allow the battery solution to flow faster. So, ito na. Piprick mo lang yung mga canisters, no? So, 6 lahat yung canisters dito. 6 din yung prick na kailangan mong gawin. Tapos, ayos na yan. So, after pricking the canisters, ang bilis ng nag-flow ng battery solution going to the battery. Ayan. So, yun lang pala yung sekreto nun. Tap pa rin natin para sigurado lahat ng battery solution talaga nag-transfer to the battery itself. Okay, goods na. O nga pala, this battery is perfect for Rusi Classic 250. Swak na swak talaga to. Okay, alisin na natin yung canister Okay na siya. Wala nang laman to. You just removed it, put it aside. Tapos, ang next phase naman is we have to put the black cover sa mga butas ng battery natin. So, napakasimple, no? So, you just need to press it hard and make sure na sealed siya. And that's it. You're good. Tapos na. Okay na tayo sa installation. So, kailangan na lang natin i-charge ang battery from 5 to 6 hours para sigurado the battery will work for you. So, that's about it. Thank you for watching. Ride safe, everyone.